and a very good afternoon. So, dear students, today we will do word sentences in English literature notebook. Kindly take out your English literature notebooks. English literature की copies आप सब निकालें मेरे साथ. And write down date, C-word and day like this. Today is 15/7/20. C-word and the day is Wednesday. So all of you write down like this. Ready your page. After that, take a scale and draw a line for the word sentences. Like this. Today we will do word sentences. Turn on your video so that I can see you that you all are doing work. Kabir, Zanira, very good. Okay. Okay, all of you now write down with me words WORDS. Words W should be small words and write SENTENCES. Word sentences like this. Done. Now write in the margin line number 1. Number 1 is traffic. 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 Number 1 is traffic. Number 1 is traffic. The sentence of traffic is the the. Give one finger gap. The traffic. TRAFFIC. The traffic. One finger gap was. The traffic was. One finger gap. If you don't have space, you can go to the next line. The traffic was moving. MOVING. The traffic was moving. One finger gap at. One finger gap one finger gap slow. 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 The traffic was moving at a slow crawl. CRAWL. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा था. जस्ट लाइक अ बेबी इज क्रॉलिंग. जस्ट लाइक बेबी जिस तरह क्रॉल करती है ना. क्रॉल मीन्स वो जैसे बेबीज रेंगने वाले फ्लोर पे क्रॉल करते हैं ना, उस तरह ट्रैफिक बहुत मूविंग स्लो कर रहा था. ओके. सेंटेंस नंबर 2 इज yes, Dua Shahid. Do you want to ask something? Unmute yourself. Sentence number 2 is route. Route.
route. Yes, Dua? Yes, Dua, do you want to ask something? जी बोलें. मैम जरा ये फिर मुझे सेंड करवा देना, मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा. कौन सा? मैम ये जरा फिर मुझे सेंड करवाएगा, आप इसको लिख लो. अच्छा, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके, सेंटेंस नंबर 2 is route. Route means रास्ता. I know. One finger gap. No. N-O-W. I know. One finger gap. One finger gap shorter. S-H-O-R-T-E-R. I know a shorter route. R-O-U-T-E. मुझे यहाँ पे छोटे रास्ते जो होते हैं उसका पता है. Route means रास्ता. Shorter means नज़दीक या. Okay, Zanira, do you want to ask something? Unmute yourself. Number 3. Sports. S-P-O-R-T-S. जी बेटा. Sports. जी Zanira. नजर अच्छा ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ. अब ठीक है. ओके, नंबर T is sports. No video. Why? Sports. Number 3 is sports. One finger gap. Always. A-L-W-A-S. Always. I always. One finger gap. Read. R-E-A-D. Read. One finger gap. The. T-H-E. The. I always read the. Sports. S-P-O-R-T-S. Sports. I always read the sports. One finger gap. Page. P-A-G-E. Page. One finger gap. First. F-I-R-S-T. First. मैं हमेशा स्पोर्ट्स का जो पेज होता है न्यूज़पेपर में वो सबसे पहले रीड करती हूँ. आई ऑलवेज रीड द स्पोर्ट्स पेज फर्स्ट. Number 4 is A-D-M-I-R-E-D. Admired means तारीफ करना किसी की. If you don't have space on this page, you can go to the next page, okay? Don't use the last line. Last line को use नहीं करना. Admired. He. H-E. He. One finger gap. Admired. A-D-M-I-R-E-D. He admired. One finger gap. The. यहाँ तक करें सब.
Okay, I'm going to write in the last line, but you don't have to write in the last line. Okay, last line में आपने नहीं लिखना. He admired the cities, CITYS apostrophe cities wide, WIDE wide streets, one finger gap, streets, STREETS. He admired the city's wide street. Wide का मतलब है वसी. उसने सिटी वाइड स्ट्रीट्स की गलियों की बहुत तारीफ की. ईमान फातिमा हरी अप. ईमान फातिमा हरी अप बेटा. मलिक कबीर हरी अप. वन सेंटेंस इज लेफ्ट. एक सेंटेंस रह गया है. आदम आतिफ हरी अप. वर्दा हरी अप. Varda, complete your previous work, okay? Okay. Yaman, Tawassul, Zanira, Hiba Sarosh. Hurry up, beta. Yaman, do your work. Done? Okay. Rumaisa Atif, very good. Madiha Janzeb और मोहम्मद रायान शहजाद, very good. Muhammad Tayyab, turn on your video so that I can see you. Muiz Shiraz, Myra Gul, Umar Farooq, turn on your video so that I can see you. Zainab. Sentence number 1 is traffic. The traffic was moving at a slow crawl. Number 2 is route. I know a shorter route. Sports. Number 3 is sports. I always read the sports page first. Number 4 is admired. He admired the city's wide streets. ओके अभी जो है तो हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज 1 minute इज लेफ्ट इन द क्लास. सो टुमारो वी विल डू सेंटेंस नंबर 5. ओके, सेंटेंस नंबर 5 हम कल करेंगे. यहाँ तक आज के लिए करें सब. टुडे वी हैव डन वर्ड सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. 4 sentences we have done. Number 1 is traffic, number 2 is route, number 3 is sports, and number 4 is admired. Malik Kabir, do you want to ask something? Unmute yourself, please. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. How are you, Kabir? मैम मैम आई एम फाइन. मैम आपकी मैम ये मुझे 4 वाला
नजर नहीं आ रहा। 4 वाला नजर नहीं आ रहा? ओके ओके, वेट, ओके। Hurry up, beta. I am going to send the picture of this work in the WhatsApp group, okay? WhatsApp ग्रुप पे मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देती हूँ. आदम, आतिफ, do you want to ask something? Okay, it was about today's work. So I'm going to send the picture of this work in the WhatsApp group. Take care of yourself. Bye-bye.